Okay. Perfect. Okay. Hello everyone, namaskara and welcome to my Indian market live stream. So Sadak time is around 12:45 and let's see what Nifty and Bank Nifty does on 2nd of September. Okay. So 1 second, I'll just cross check each and everything whether audio is perfect or not. 1 second time kodri. I'm just checking. Okay. So audio is perfect. So without wasting much time, let's start the video. So this is Bank Nifty chart. This is Nifty charts again. So one quick top down analysis, we'll go to 4 hour time frame to 1 hour time frame, 1 hour to 15 minutes time frame, and then come to 1 minute time frame for a quick scalping trade. Okay. So coming to 4 hour time frame, what 4 hour time frame in Bank Nifty is trying to tell until we'll see. But before that, I'll just change this session break. Okay, opacity solve kadime martini, which is 24. Okay. Perfect. So Bank Nifty chart in 4 hour time frame, again it is forming lower low formation. So you will note clearly markets is forming lower low formation and it is in a downtrend. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ upside trade place ಆಗಿರಬಾರದು, provided only in 4 hour time frame. So if you see in 4 hour time frame, this is the trend which is forming lower low formation. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ downside trade ಅಷ್ಟೇ place ಆಗಿರಬೇಕು. But again for intraday 4 hour time frame is useful? No, it is not at all necessary. Just ಒಂದು broader overview ಇರಲಿ, ಒಂದು broader vision ಗೋಸ್ಕರ we are just trying to look at 4 hour time frame. Okay, so just coming back to 1 hour time frame. So 4 hour time frame, this is the scenario. ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, just market trend ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ took chart to 4 hour time frame. So let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell ಅಂತೇಳಿ we'll just have a look. So 1 hour time frame ನೋಡಿದಾಗ I can see a small trend line over here. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ on the go trend line ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ, I'll just try to mark these levels. Okay, so that ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ clarity ಸಿಕ್ತು what market is trying to tell us ಅಂತೇಳಿ. Okay, so this is a trend line in 1 hour time frame, or you can call it as a channel. So one proper lower low formation agi one channel le move aglutte. Okay, so channel move agi it is trying to test this upper channel. So ee upper channel breakout bartado athwa ee upper channel test agi again it will try to fall is the next question. So okay, so idukon clarity nu kodamu ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ will do in detail analysis. Okay, so in 1 hour time frame it is trying to touch this upper channel over here. Okay, so let's go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell ಅಂತ. So again ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ or resistance ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, because we are trying to see a scalping trades. So scalping trades ಸಲುವಾಗಿ 1 hour time frame ನ if you mark this resistance or support ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. So that is the reason I'll go to 15 minutes time frame or 1 minute time frame. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, that will make much more sense. Okay, so that is the reason I'm not marking any resistance or support level. In case ನೀವು swing trade ತಗೊಂತಿದ್ರಲ್ಲ 1 hour time frame ಇಲ್ಲ 4 hour time frame ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ swing trade ತಗೊಂತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ then this makes sense. ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 15 minutes time frame once again. So I'm just trying to do top down analysis. So 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ again I can try. Again I am able to see a channel over here. So illೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. I'll just try to mark this as well. So ಇಲ್ಲಿ exactly ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ if I take this level, a small ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. Okay, so at this level it should resist this level and come down till this channel. So this is the current scenario of market. So ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರು ಬರೀ ಈ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಝೋನ್ ವೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಲ್ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ತದೋ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ 15 minutes time frame. ಸೊ 15 minutes time frame ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ 15 minutes time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, market is forming higher high formation. So you'll notice that this is clearly forming higher high formation. As of now, in shorter duration you must be going for upside trades, but nim swing trade plan ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, you should be going only for downside trade because market is clearly forming lower low formation. Okay, so I hope this difference makes sense. So let's see, idadmel we'll just go to Nifty chart and do the same analysis in Nifty as well. So Nifty madmel we'll just keep Nifty and Bank Nifty side by side and then come to a conclusion. Okay, so sadak now market yav trend nagada yav riti trades ತಗೊಬೇಕಂತ just took an overview of the Bank Nifty. Okay, so sadak idr prakar ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲುತ್ತೆ, I should be going only for upside trade ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲುತ್ತೆ. Why again for upside trades? Clearly price action is forming higher highs. That's it.
ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಏನು. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ simple. So now coming back to Nifty chart. So Nifty chart too, again this is in 1 minute time frame. We'll just take it to 4-hour time frame. What 4-hour time frame is trying to tell anteli we'll just have a look. Okay, so idella delete ಮಾಡ್ತೀನಿ unnecessary things. Okay, so okay, I'll remove this as well. So in 4-hour time frame, again if you see, Nifty is trying to be bullish than Banknifty. So Banknifty ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ lower low formation ಆಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ರಿಕವರಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲ, at this point somewhere Nifty is trying to be bullish ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 15 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸಾರಿ ಇದು ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಲೋ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, it went up and again it is trying to form higher high price action. So this is clearly indicating that buyers are trying to be stronger anteli ninne live session age helidde. If you want to see, go back to my live session yesterday and then nimondu clarity sikku what I explained yesterday ante. Okay, so now coming back to the topic, I'll go to 4-hour time frame again, a quick top down analysis. So again market ne one small crash agi and it is trying to recover, one small up move barlak try ಮಾಡ್ಲತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, if I take a fib retracement tool ಅಲ್ಲ, let's mark the swing high and swing low 0.5 ಮತ್ತು 0.6 level ತನಕ it can recover. Okay, so this is the level where market can get a pullback. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು again it can continue its trend, or ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then again it will be in bullish view. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, then easily ಇಲ್ಲೊಂದು pull back ತಗೊಂಡು again it will try to go up. So these are the two possible scenarios as of now. Okay, in 4-hour time frame. So let's remove all these things and let's go to 1-hour time frame. Okay, so 1-hour time frame what it is trying to tell anteli we'll just have a look. So 1-hour time frame ನೋಡಿದ್ರು I can see a trend line over here. I will try to connect the trend lines. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ I'll just try to connect this trend line and over here. Okay, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ and it is also trying to test this upper channel. Okay, so upper channel ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಲೋವರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, so this is what is the current scenario in 1-hour time frame. Okay, I'll just go to 15 minutes time frame in Nifty. So 15 minutes time frame again ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, again same thing. Market is clearly forming lower low formation ಆಗಿ slowly higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತದೆ. higher high formation ಆದ್ಮೇಲೆ again it is trying to take resistance over this level. So resistance level test ಮಾಡಿ it should come down actually, but let's see ಇಲ್ಲಿನ buyer stronger ಅಥವಾ seller stronger ಅಂತೇಳಿ we'll just go to 1 minute or 5 minutes. ಆವಾಗ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 15 minutesನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ರೇಂಜ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಏನಂತಾರದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 minutes or 1 hour ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 1 minute ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ move from 15 minutes to 1 minute chart over here as well. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ bullish ಆಗಿ again it is trying to reverse its trend, but nifty chart ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ it is purely super bullish ಆಗಿ it is sideways as of now. So let's see ಈಗ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ is a ಏನಂತ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಅಂತೇಳಿ is a question mark. Okay, so let's see ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಓಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, I can consider this as strong resistance level. Okay, if you see support level, I will consider this as strong support level. This fake breakout until consider market. Okay, so let's see. Again at this point there are sellers. At this point there are sellers. Okay, we mark it something like this. Okay, so illu seller stronger and illu seller stronger, of course that is the reason they are trying to take market down. So once sarti market ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈಸಿಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವ್ರು ಯಾರು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಈಸಿಲಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ದೇಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತನಕ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಖತಮ್ ಆದವು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ और फुल पोटेंशियल के साथ they will try to defend their positions. Okay, so this is a simple logic behind these levels. Okay, so let's see what can happen next. Until as of now sadhyakke yavade trades illa. Nifty if I can go for upside trade alla, I'll just wait for this level to be crossed. idondu resistance level enada ee level cross aitandre again I can go for an upside trade because it is super bullish. Next level bullish ada ankori, and just waiting for a ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 1 o'clock ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, 1:30 to 2 o'clock ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ 1 hour ಉಳಿದಿರ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್, ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಮೂವ್. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ 2 hours 2.5 hours ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 2.5 hours. ಸೊ 2.5 hour is again a very huge time. ಸೊ 1 hour ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನು 1.5 hour or 2 hours ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೂಮ್. ಬಿಕಾಸ್ time ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬಿಗ್ ಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಝೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, because if I go to 5 minutes time frame alla, again this is kind of in a sideways zone. So ಈ sideways zone trap agad beda. Once ಈ zone nin horag bandraste we'll get into trades. Okay, so even if in case you see in bank nifty also this is moving in a channel. So ಈ channel nin horag baro tanka will just wait and watch. ಅಲ್ಲಿ tanka no trades, simple thing. unnecessary ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಮೋನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, then that will end up losing our capital. Okay, so that is the reason we will just wait for the right entry point and then get into a trade. So bank nifty do again I can consider this as a support level over here. So ಇದು ಒಂದು support level and this is support, nearest support level right now, and this is the resistance level. So ಈ zone ಏನದಲ್ಲ, this is a no trading zone as of now according to me. So unnecessary scalp ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, because ಏನು ಯೂಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೇವಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So this is a no trading zone as of me. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ, ಸಾರಿ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 50% ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಶೋ ಯು ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಲೋ ಟು ಡೇ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0.5 0.6 ಲೆವೆಲ್. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ or else I'll be going for upside trade. So that is the reason ಇದು ಫಿಬ್ ರಿಟ್ರೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೇನೇನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ ಡೇ ಹೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಏನಾರ ಬಂತಲ್ಲ, ಮೈ ಓವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಝೋನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬುಲಿಶ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Above this level I'll be going for bullish trade, below this level I'll be going for bearish trades. Okay, simple, because market is trying to form lower low pattern over here. Lower low formation aglatandre I should be going for downside trade, but right now going for downside trade is a right decision? No, because immediately support adai. So that is the reason I can't go for downside trade as well. So that is the reason we just have to wait and watch with patience. So once sarti nim logic gottaitalla, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ, then everything will make sense. So as of now what I can see is, I'll just explain once again. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, in case with respect to Nifty chart ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, at this point there are buyers, what I can see as of now. Okay, as of 13 or as of 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ, at this point there are buyers, at this point there are sellers. So at this point buyers ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಆಗಿ they are trying to take market up. Okay, so in case ಇವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಇಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬಯರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಅರೇ ಭಾಯ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಝೋನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಈ ಬಯರ್ಸ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಝೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನೀವು ಝೋನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಝೋನ್. Here this is strong buying zone. Again, why strong buying zone? Multiple dots connect aglatte. When I say multiple dots alla, multiple times illindane market mele hogite, illindane market mele hoytu. Again from this level market went up. Again from this level market is trying to go. This is what is the strongest level for buyers. Ee level kena kelag bargodangilla. So illindane mele togondolak try madutte. So this is what is a strong buying zone. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ತು, and again it is trying to go up. But 1 minute na ist fast scalping trade ತಗೊಳ್ಳೋದು is a very difficult task. So that is the reason ಇಂಥದ್ರಾಗ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೋಲ್ಟಾಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಆವಾಗ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೈಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. So let's see what can happen next anteli. On proper setup kanastandre I'll just try to explain you why did I take trade at this point and what is the logic behind this trade anteli. So let's see. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಝೋನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ನೋ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ನೋ ಹರಿ, ಏನಂತಾರ ಫೋಮೋನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಅನ್ನೆಸರಿ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೇವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ಫುಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೋಪ್ನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ಸ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? So hopes ne trade ಮಾಡಿದ್ರೆ hopes ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So that is the reason we will trade based on logic. Okay, so let's see what kind of trade we'll get. Okay, so audio is perfect here. So again market is trying to come down, so let's see.
ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್. EMA is also sideways, so it's fine. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು sideways ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ಕೋರ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಐದರ್ ಬಯರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಸಾರಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಐದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಆರ್ ಬಯರ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸೊ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎರಡರನ್ನೇ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗೋದು ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. So let's see what kind of momentum we will get ಅಂತ ಹೇಳಿ. Based on that we will get into a conclusion. So again at the same time we'll just observe at open interest data. So what OI data is trying to tell, because Nifty the expiry level ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2nd September today is the expiry. So expiry ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, put option ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಕಾಲ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 3.82 crores ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 3.56 CR. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಅದ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ 30 lakhs ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್. From bottom put short ಮಾಡಿರೋರು they are trying to take market up and they are dominating. So ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆದು ಅನ್ಕೋರಿ. So that is the reason market is in a range. So ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು market will be trending right now. So ಯಾರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ we'll just have to look. That's it. So ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ we just have to wait with patience. Okay, anything can happen in market, but just market ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಹೋಗ್ದಿವಲ್ಲ, then we can make money easily. But unnecessary market ನಮಗೇನು ಹೇಳಲಾರ್ದೇನೆ if we get into trade in advance or in FOMO, then that will be a biggest disaster. So let's see what can happen right now. PCR is 1.4. again it is super bullish. So market ನಾಗ ಬರೀ bullish trade ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರಿಶ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. Okay, so if I go to Banknifty chart, what is Banknifty chart trying to tell? Banknifty again expiry is on 30th September. So Banknifty naga ashtu momentum barangilla because expiry is very far. Again put short ಮಾಡಿರೋ 14 lakhs and call are 10 lakhs. So they are trying to take market up. Put short ಮಾಡಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂದ್ರೆ obviously they are trying to take market up. Okay, so let's see. Banknifty kinda ಜಾಸ್ತಿ I am expecting a move in Nifty today, but let's see what kind of move we can get ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, perfect. Let's see. So Sadik, this is not the right time to get into market. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So just that is the reason I'm just waiting. So downside ಹೋಗಬಹುದು on quick scalping trade, but again it is very risky trade. So that is the reason I'm just avoiding the trade as of now. So let's see ಯಾವ ರೀತಿ momentum ಸಿಗಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. We'll just wait and watch. Bye. Construction sound ಬರ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. It's kind of disturbing. Okay, Solana is kind of moving up. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು Solana ಟ್ರೇಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಫ್ಟಿ ಇಥೇರಿಯಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. And in Binance also there is no trade. Market is completely sideways. So ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again I can go for downside trade.
E level, but let's see, market is trying to form higher rise. So higher rise formation ಆದಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. If in case it is forming higher rise from bottom, then you must be going only for upside trade. Okay, so let's see what kind of move we can get until. Nifty is again trying to go upside, so let's see. So illond small channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. I'll just mark this channel. Okay, so let's see ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿನೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಲೈವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. Okay, so as of now you break down ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Easily I can get into this trade and keeping this level as a stop loss if you are a high risk taker. Okay, so easily entry point ಇಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಈಸಿಲಿ 1:2 110 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ 110 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬೋದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಈಸಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್. ಅವಾಗ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. This is what is the magic of scalping. Let's see ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು. So 24,700 is again a round figure level over here. So ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು it should take support. Let's see 24,700 level ಹೋದ್ರಲ್ಲ, this is again kind of a psychological level. Oh bhai, ಡೇಟಾ एकदम ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. क्या चल रहा है भाई? ಈಗಷ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೆ ನಾನು 3 CR ಇತ್ತು ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ದೇರ್ ವೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 3 crores, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ 5 CR ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು. ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ 24,700 ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಲುವಾಗಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. This is how is the market. It's all uncertain ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಲಿ 3 crores ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್. ಒಂದು 2 to 5 minutes ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ 5.92 crores ಇನ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 1.89 CR. ಸೊ ಪುಟ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ 24,700 ಲೆವೆಲ್ ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೈಡಿಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, okay, I'll just see it in mobile. $24,700 level. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ 54,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 14 lakh and 10 lakh ಅವ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ ಡೇಟಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇರೋದು 30th of September, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ.
ನಿಫ್ಟಿನೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಫ್ಟಿ 50 ಓಕೆ, 24,600 put option. $24,700 put option is running at around 13 premium price. Let's see. Okay, put premium are spiking, but still bank nifty ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, there is a support over here. So ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಲೋವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. If I show you in 15 minutes time frame, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ clearly there is a support over here. So ಇಲ್ಲಿ support ತಗೊಂಡು easily bank nifty can go up. Okay, so fall ಆಗೋ chances are very less. In case ಈ support level break down ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ or ಈ ಚಾನಲ್ break down ಆಯ್ತಲ್ಲ, then easily it can go for downside trade. But the first priority will be ಇಲ್ಲಿನ support ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು market. Okay, so let's see what can happen. Market ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬಯಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದಾಗಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ನಿಫ್ಟಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಎಟ್ 15 minutes and 5 minutes what it is trying to do. Okay, 15 minutes now again it is totally sideways. This is a no trading zone, clearly sideways for market. And if you see in 5 minutes again it is a clear sideways market. Unnecessary trap ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ just wait and watch. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಯೋದು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ನಾಲೆಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಡ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೈಪೌಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. Okay, so it'll fall ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. one minute. Okay, market is falling. Premium prices ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. Just wait. ಈ 24,700 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then easily will go for downside trades. But ಅಲ್ಲಿ ತನಕ will just wait. Okay, come on. Premium price heavy fluctuate ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Put option. Okay, one second guys, Okay, ಇದು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಅನ್ಕೋ. 24,700 is psychological level. I'm just waiting how market will react at this level. ಸೊ ನೀವು OI ಡೇಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. 5.85 CR. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಬಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂತಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಇದೊಂದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ಸ್.
just wait and watch. Okay, 24,600 put option add ಮಾಡ್ತೀನಿ, so that will get a clarity what is exactly happening in market ಅಂತ ಹೇಳಿ. 24,600 put option. Okay, oh bhai sahab, sorry, 24,800 add ಮಾಡ್ತೀನಿ. 24,800 put option. Okay, so 24,800 is running at somewhere 89.90. let's see. Oh bhai, mostly spike ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ because premium prices heavy fluctuate ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so in this case we can get into trade over here. अरे भाई enter ಆಗ್ಬಿಡು. So 20, one second guys, I'm just waiting for a confirmation. ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಫೋಮೋನಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತಲ್ಲ, then that will be the worst regret. So I'm just waiting with patience for the right entry point. Okay, so I think this will be your entry point. Around 10 points will be stop loss. Oh bhai, enter ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ it is trying to go in our favor. So 20 points will be the target. 1:2 ಅನ್ಕೋರಿ. So let's see what kind of target it will give. So one sarti 1:2 ಬತ್ತಲ್ಲ, will trail or SL. Come on, 103, 104. 1:3 ನು ಮಾಡ್ಬೋದು actually target. We'll see 1:3 ಇಟ್ಟಿರಮು. So 130, 1:2 ಬಂತಲ್ಲ, will just trail this to break even point. So let's see. अरे भाई premium prices are not moving. 106 okay. So fall ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ us. One second guys. I think this is a trap. So logic behind this trade ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಇದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಡನ್ಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಗೇನ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಎಂಟರ್ಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನಿ, ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 points. A small stop loss and target is 1:3. So let's see. In case ಇದು ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು it is totally fine because we are entering into trade with a proper logic. Okay, 102, 103, come on, super. So psychological level 24,700 level ಏನದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. So easily we can expect a quick fall. One small fall and reverse ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, but one small fall is expected over here. So let's see. Okay, come on, 101, 103. Just one flow na capture ಮಾಡ್ಲತ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. So one small quick downfall na we are just entering as a scalping trade and then getting out of it. So at least 1:1 ಬತ್ತಲ್ಲ, I'll just trail this to break even so that ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. Okay, 108, 109, super level. Come on. Okay, so now I can trail this to break even point. So ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಹೋಗ್ಲಿ, so that our trade is completely safe. Okay, so I think this will easily give us 1:3 target. Let's see, but premium prices are also very much volatile. Come on. 109, 110.
Okay. Okay, this is falling easily. So but premium prices ಏನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Premium price is not moving. It is still at 108 109 price, but let's see. I think this will take our break even because market is very much volatile. Heavy volatile is ankori because today is expiry. Nifty expiry ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. I think this will take break even SL. Bye. This is break even SL guys. ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ 1:1.5 ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 15 to 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 1:2 1:3, ಬಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟು ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. Let's see. Come on. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಳಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. Let's see what kind of move it will give ಅಂತೇಳಿ. No, I think this will reverse again. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಮ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸು, ಬಟ್ ಆ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ತೊಗೊಂತ ಅಂತ ಅನ್ಸು, ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಟ್ರಲ್ಲ, ಏನು ತಿಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈಪೌಟ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ವೈಪೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಮಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. ಸೂಪರ್. ಸೊ 1:3 ಕೊಡ್ಬೋದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್. But let's see, there is still hope in this trade. Hey bhai, istu volatile hengada market ಇವತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಇದರ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಸೋಂಗೆ ಕೂಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್.
Okay, 106, 107 is a premium right now. Open. No guys, I think ಇದು trade workout ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Unnecessary hopes it growth is not the right thing over here. Premium price is back to 100 from 110. Oh ho ho. I think this will be the only trade for today. So either break even stop loss ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರೋದು ಈಸ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಸಿನೆರಿಯೋ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. 96, 95, okay. This will take our SL. ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so we think we are out of the trade guys. It's okay. Okay, so this took our break even SL. It's totally fine. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ Solana and Ethereum cryptocurrency is what they are trying to do ಅಂತೇಳಿ. Okay, I think I can initiate a position in Solana. Solana ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು. Okay, Binance, okay, not possible. Ethereum, okay, not possible. 1 hour, okay. Solana 1 hour. £33, 30 pounds will be a sell and target around 120. Okay. Let's see. Solana ಎಲ್ಲ Ethereum ನೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. Just plan accordingly.
Nifty, okay, no trades, no trades. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We will just have to wait for the right setup. Okay, now it is trying to fall, but again ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ವೀಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಾಲಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆವಿ ರಿಸ್ಕಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಹೈ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, so I think with this we'll just wind up the live stream over here. One trade ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, again it took our break even sell, so that is totally fine. Okay, so ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬರಮು, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ with proper logic we'll get into trade. But as of now I think this is it, so just wind up the video. So I hope ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and thank you so much for joining the live stream.